Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Afrikaans ebook before it's gone. 10 words and phrases for surviving school. So get your backpacks ready and let's get learning. Rugzak, backpack. Rugzak, rugzak, backpack. Bring jou rugzak. Bring jou rugzak. Bring your backpack. So like I just said, get your rugzak ready because that's what we all need when we're going to school. Put all your notes and books and pens in. Hopefully you've got like a cool funky one. Like I always used to jazz mine up a little bit and do some little embroidery or paint or draw on them. Or when you're a little bit younger, you do the I heart and write your name, your crush's name on there. Whatever kind of backpack you have, whatever kind of rugzak you have, why don't you tell us about it or show us it, photos or videos, or just remember your rugzak. Klasmaat, classmate. Klasmaat, klasmaat, classmate. My klasmaat kom kuier vandag. My klasmaat kom kuier vandag. My classmate is going to come and visit today. Well, that's nice if you like them, obviously. It's quite nice when your classmates come and visit and you do some homework together or just chill if they're mates as well as classmates. But if your klasmaat kom kuier vandag, then it probably means you have some group project to do, so you better get working. Huiswerk, homework. Huiswerk, huiswerk, homework. Ek doen my huiswerk by die tafel. Ek doen my huiswerk by die tafel. I do my homework at the table. So, homework, there we go. We were just talking about how you're going to do your huiswerk with your klasmaat. I don't know what it is that you're doing or if you're even doing huiswerk, but it could also mean that you're just doing the dishes to make your mom feel a bit better, or doing the cleaning of the laundry or something to help give a helping hand around the house. Huiswerk can go from school things, which is what we're talking about in this video today, but it can really be applied to any kind of werk that you do around the house. Examen, exam. Examen, examen, exam. Die eksamen is baie stresvol. Die eksamen is baie stressful. The exam is very stressful. Well, they all are. So that's the one difference between huiswerk from school and huiswerk from home work things, is the exam that comes at the end and the learning that goes into it, that we have to remember all those words and phrases in Afrikaans. But luckily you don't have an examen in this, but study like you do, because it's very important to study for those examens. And if you do the right kind of studying, then they won't be so stressful. Somervakansie, summer break. Somervakansie, somervakansie, summer break. Ek gaan die somervakansie werk. Ek gaan die somervakansie werk. I'm going to work in the summer break. If you're one of those people like me who really likes to travel and do a lot of things and go out for dinners and go to parties, it means that sometimes in your breaks, in your somervakansie, you have to do a little bit of work, do some grafting so that you can earn some money, and then you can get going to where you want to go and enjoy the rest of your somervakansie, not at werk. School, school. Skool, skool, school. Die skool begin vandag. Die skool begin vandag. The school is starting today. Bad day, I guess. Like, you've been used to this somervakansie and you've been at the beach / working / doing what you want whenever you want, waking up whenever you want, and now school begin vandag and you have to get up early, get your rugzak packed and get to classes and studying for those examens that are coming up a little bit later on in the year. But no need to fret yet because it's only the first day. Studeer, to study. Studeer, studeer, to study. Ek gaan deur die nag studeer. Ek gaan deur die nag
studeer. I'm going to study through the night. Unfortunately, sometimes we get those homeworks that we've just left too long, or they've just taken too much time, and now it's due tomorrow. What are we going to do? Because we have to give something in. Can't just say the dog ate it, because the teacher knows that you don't actually have a dog. So you're going to have to studeer deur die nag and get that all-nighter going, get the coffee, the chips, the chocolates, the everything that you need to get you through this difficult time, and get that homework in time. Good luck. Dit is die eerste dag van klas. It's the first day of class. Dit is die eerste dag van klas. Dit is die eerste dag van klas. It's the first day of class. Exciting, scary, wonderful, wacky, whatever. We don't really know how we feel, because we're going to get to see who's in our class this year, who we can sit next to, which guy we're crushing on that we can sit like slightly behind so we can keep an eye on them, but also look at the board when the teacher looks at you. Or it's also kind of freaky because it means the holiday's over. We're going to have to start getting up early again, going back to class. So exciting, not exciting, different strokes for different folks. Let us know how you feel about the first day of class. I know I was always very excited because, holidays get a little bit long sometimes, and then you just get excited to get back into routine sometimes. Ons is in dieselfde klas. We're in the same class. Ons is in dieselfde klas. Ons is in dieselfde klas. We're in the same class. Woohoo! We being you and your bestie, or you and your crush, or you and your boyfriend, or you and whoever you like, clearly, because you're excited about this. Otherwise, you could say it in a very tone if it's someone that you don't like. But usually just we're getting excited because we're finding out like we're in the same class as you, which means we're going to see you every single day and hopefully get paired together so that when you have to pull those overnight studeer sessions, that your klasmaat who's coming to visit can be your friend. Watter klasse neem jy? What classes are you taking? Watter klasse neem jy? Watter klasse neem jy? What classes are you taking? What classes are you taking? Well, it could be art, it could be drama, it could be sport, it could be English, it could be maths, history, geography, all these classes that you have at school. Usually while you're at school, you're always thinking, do I have to do another subject? But actually, it's such a great time when you can have this big variety of knowledge around you and soak up all the information you can in all these different areas of life. Whereas usually after school, you are in one direction, tunnel vision kind of most of the time, and you miss doing random subjects like drama, where you just got to express yourself and go crazy a little bit. Because now you're studying maths at university and you're going to become a mathematician maybe. And then what? When are you going to do drama then? So, watter klasse neem jy? 10 must-know autumn vocabulary. This is clearly a good one because we've done summer, we might have done winter, we've done spring, all the others. So this is the autumn one. Trui. Sweater. Trui. Trui. Sweater. Ek wil 'n nuwe trui koop. Ek wil 'n nuwe trui koop. I want to buy a new sweater. Lucky you, it's autumn time, so we're all catching up, like we're getting a little bit rid of the super summery clothes, getting a little bit more ready for winter, but we're a little bit in between, so we don't need all the woolly muffs and jackets and scarves and beanies and everything. Just a nice plain autumn sweater. A mooi trui that we can go buy anywhere, get the autumn colors, whatever's in this season. So yeah, go buy your nuwe trui. Reënerig. Rainy. Reënerig. Reënerig. Rainy. Dit gaan môre reënerig wees. Dit gaan môre reënerig wees. It's going to be rainy tomorrow. Unfortunately, we've just bought a new trui. Now we're going to have to go buy a new rain jacket. But that's okay. We love rain, especially here in Cape Town where we are still in a drought. And we are waiting for the rain. And actually, on today, me sitting here in this lovely sunny day, dit gaan môre reënerig wees.
winderig, windy, winderig, winderig, windy. Die dag was baie winderig. Die dag was baie winderig. The day was very windy. Today, actually, as I'm sitting here, was very windy and it was very hard for me to find a spot where the camera wasn't going because of all the wind. So I found a little corner in the back garden where it's not too winderig for you guys so that we can do some Afrikaans. cool, 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 cool. Dit gaan cool wees oor die naweek. Dit gaan cool wees oor die naweek. It's going to be cool over the weekend. Now, I know some of you pun lovers might be thinking, yeah, it's going to be cool over the weekend because I'm cool, but we're talking about the weather here, okay? It's autumn and dit gaan cool wees oor die naweek means it's going to be a little bit chilly, but not too chilly for your sweater, but too chilly for short sleeves, but it's just cool. A bit in between. Not like a cool person because they're extreme. herfs, autumn, Herfs, herfs. Autumn. Die herfs het begin. Die herfs het begin. It is the beginning of autumn. It's the beginning of autumn. Yay! We're getting a little bit tired of going to the beach all day. Not me. But it's time to get the sweaters out. Get excited about wearing scarves and beanies. And as you can maybe tell, I'm not a very wintry person. But actually, it's quite nice when you're going through your cupboard and finding all these beautiful sweaters that you've had and you haven't seen them for seasons. And now you're like, oh, the herfst het begin. You can start wearing them again. Exciting. verkoue, cold, Verkoue. Verkoue. Cold. Ek is bang om verkoue te kry. Ek is bang om verkoue te kry. I'm scared of getting a cold. Now, here we go. This comes with the cold, is sometimes a cold. And you can feel it when you wake up in the morning and you're feeling a bit like, I've got a funny voice today. It's not fun. It's one of the least fun things about the change of weather. I mean, it's so nice to see the trees are changing, the leaves are falling, the colors of the leaves are changing. And everything around you is just blossoming into a new kind of climate. But unfortunately, it means our bodies are a little bit like struggling to adapt if we're not up to scratch with our immune boosters. And then you can get a cold. But luckily, thanks to modern day medicine, we've got lots of things to help with that. So if you are getting a verkoue, go to the pharmacy straight away. langmouwhemp, long-sleeved shirt, Langmouwhemp. Langmouwhemp. Long-sleeved shirt. Jy moet 'n langmouwhemp inpak. Jy moet 'n langmouwhemp inpak. You should pack a long-sleeved shirt. This is exactly what my mom told me the other day when I went to visit family. I came from home where it was sunny and warm and it was kind of like a little bit of a summery day. So I was like, oh, lovely. My parents live by the beach. I should totally go to visit them. And then on my way, I was like, hey, Mom, I'm coming to visit. Do you need anything from the shop? And she's like, I really hope you packed a langmouwhemp because it's cold here. To my surprise, I actually came to the wintry side of Cape Town. Yay for me. But luckily, I did remember one or two langmouwhemde. So next time, check the weather where you're going, not where you are, before you travel. Silly me. Halloween, Halloween, Halloween. 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 Ons gaan na 'n Halloween partytjie. Ons gaan na 'n Halloween partytjie. We are going to a Halloween party. So this one's very easy to remember because it's the same word in English and even pronounced the same in Afrikaans. So Halloween is so exciting for so many people. I think it's important to read up on about it because I think a lot of people celebrate it nowadays just because it's so much fun to dress up in such funny weirdnesses and go around like being all crazy for one night. But also it's quite interesting if you actually read up on what it's about and where it comes from. So next Halloween coming up this year, make sure you
research it a bit and then remember to just go wild with your outfit because that's the funnest part of it all. Fallende blare. Falling leaves. Fallende blare. Fallende blare. Falling leaves. Die fallende blare is baie mooi. Die fallende blare is baie mooi. The falling leaves are very pretty. They sure are if you're an artist like me and you absolutely adore autumn time because it's going from green to like orangey to yellowy to browny to reddy, like depends what tree you're looking at. But wow, when they're falling and the tree starts becoming one of those like Harry Potter trees that moves, if you've ever seen Harry Potter, the ground is filling with all this beautiful color and then there's a big swish of wind and it just goes everywhere. Wow, die fallende blare for me is baie mooi. Blaar. Leaf. Blaar, blaar, leaf. Daar is 'n blaar in jou hare. Daar is 'n blaar in jou hare. There is a leaf in your hair. Well, if you're like me, it's probably meant to be there. As you can tell, I like having like messy hair most of the time. So I often put a flower in there, put a leaf in there, whatever. I think it adds to the look and it's a little bit more naturey than everyday hair clips or whatever. But if you're not like me and someone tells you, daar is 'n blaar in jou hare, you should probably check it out and take it out because it'll irritate you as the day goes on. Now, let's take a look at some conversational phrases. Listen to the dialogue. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n kunstenaar. Listen to it again, now with the English translation. Wat doen jy vir 'n lewe? What do you do? Ek is 'n kunstenaar. I'm an artist. First of all, you need to learn how to say, what do you do? That's. Wat doen jy vir 'n lewe? Listen to it again. Wat doen jy vir 'n lewe? Wat doen jy vir 'n lewe? This Afrikaans sentence literally translates into, what do you do for a living? But it means, what do you do in English? Now, how do you answer this question? This is the pattern you'll need. Ek is 'n. Your occupation. I'm an, your occupation. For example, I'm an artist. Ek is 'n kunstenaar. Ek is 'n kunstenaar. Here are a few more professions you can use with the same pattern. Police officer. Polisieman. Polisieman. Teacher. Onderwyser. Onderwyser. Doctor. Dokter. Dokter. Engineer. Ingenieur. Ingenieur. Now, listen to some examples. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n onderwyser. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n dokter. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n ingenieur. Okay, now it's your turn. Do you remember how to say, what do you do? Wat doen jy vir 'n lewe? Imagine you're a doctor. Do you remember how to say, doctor? Dokter. Dokter. Say, I'm a doctor. Ek is 'n dokter.
Now answer the question saying that you are a doctor. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n dokter. Now, imagine you're a teacher. Do you remember how to say teacher? Onderwyser. Onderwyser. Say, I'm a teacher. Ek is 'n onderwyser. Now, answer the question saying that you are a teacher. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n onderwyser. Now, imagine you're an engineer. Do you remember how to say engineer? Ingenieur. Ingenieur. Say, I'm an engineer. Ek is 'n ingenieur. Now, answer the question saying that you are an engineer. Wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n ingenieur. Well done! In this lesson, you learn new occupation-related vocabulary and phrases you can use in your everyday life. You are now able to talk about your job like a native speaker. How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Man en 'n vrou gesels. Wanneer gaan hulle vir 'n massering? My vriend het nou net 'n nuwe masseringsplek oopgemaak. 'n Masseringsplek? Ek wil graag gaan. Het jy tyd Saterdag? Ek is besig Saterdag. Wat van Sondag? Die plek is toe op Sondag. Wat dan van Vrydag? OK, Wanneer gaan hulle vir 'n massering? ‘n Man en 'n vrou gesels. Wanneer gaan hulle vir 'n massering? My vriend het nou net 'n nuwe masseringsplek oopgemaak. 'n masseringsplek? Ek wil graag gaan. Het jy tyd Saterdag? Ek is besig Saterdag. Wat van Sondag? Die plek is toe op Sondag. Wat dan van Vrydag? OK, Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Man en 'n vrou gesels. Waar is die sleutel? waar is die sleutel vir die woonstel? Ek het dit op die tafel gelos. Dis nie daar nie. Kyk onder die tafel. Niks. Dis ook nie in die sak nie. O, dit was in my sak. Waar is die sleutel? 'n Man en 'n vrou gesels. Waar is die sleutel? Waar is die sleutel vir die woonstel? Ek het dit op die tafel gelos. Dis nie daar nie. Kyk onder die tafel. Niks. Dis ook nie in die sak nie. O, dit was in my sak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Afrikaans listening skills?
First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n man en 'n vrou gesels. Wanneer verf die man? Verf jy elke dag? Ja, van 9 am tot 7 pm. Van 9 tot 7? Dis 10 ure? Wel ja, dis my werk. Wanneer verf die man? Een man en 'n vrou gesels. Wanneer verf die man? Verf jy elke dag? Ja, van 9 am tot 7 pm. Van 9 tot 7? Dis 10 ure? Wel ja, dis my werk. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat daarvan as ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit 2 tafels bymekaar en pak hulle in 4 rye. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? 'n man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit, sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik, nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat daarvan as ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit 2 tafels bymekaar en pak hulle in 4 rye. 'n man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en 1 keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net 1 boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O,
dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nee? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. Wat gaan die man bestel? Een man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en 1 keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net 1 boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nee? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. 'n Man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en 1 keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net 1 boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nee? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie.
Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. Wat gaan die man bestel? Een man en 'n vrou praat oor kantoorbehoeftes. Wat gaan die man bestel? Jy moet kyk hoeveel kantoorbehoeftes nagaan en 1 keer per maand die items bestel wat ons nodig het. Kom ons gaan dit die keer saam deur met hierdie kontrolelys. Dankie. Kom ons begin met die papier. Dit lyk asof daar net 1 boks oor is. Ons gebruik elke dag baie papier. Kom ons bestel dan nog 2 bokse. Goed so. Die drukker het nie meer gekleurde ink nie. Moet ons dit bestel? O, dis nie 'n probleem nie, want ons druk nie dokumente in kleur nie. O nie? Goed so. Dit lyk asof van die penne vir die witbord se ink opraak. Ja, hulle moet vervang word. Ons kry afslag as ons 'n stel van 5 penne bestel. Kom ons doen dit dan. Goed so. O, en kan ons terselfdertyd 'n muis bestel? Dit voel of my muis stadig reageer. Wel, ek dink dis omdat sy battery besig is om pap te word. Kom ons kyk hoeveel batterye daar is en bestel dit as ons nie baie oor het nie. Sekerlik. Wel, ons het 3 batterye hier. Jy kan 2 van hulle vir jou muis neem, maar koop 'n pakkie van 6 batterye om hulle te vervang. 'n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar is 'n paar maniere om daar te kom. As jy bus nommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie duurder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis te duur vir my. Terloops, het jy enigiets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe, ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Waarheen sal sy volgende gaan? 'n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum hoe om by die lughawe te kom. Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my, ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar is 'n paar maniere om daar te kom. As jy bus nommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy bus nommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute, omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie duurder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie duurder wees as die busse, omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie.
O, ek het dit nie verwag nie. Dis te duur vir my. Terloops, het jy enigiets by die shoppingplaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe, ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog truie en betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so, wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi truie nodig en 400 eenhede van die medium rooi truie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen truie en 200 eenhede van die medium groen truie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen truie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi truie eerste brei. Nee. Ons moet die rooi en groen truie saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen truie as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen truie brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daar die groen truie en al die rooi truie aflewer. Wat gaan die vrou eerste kry? 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eerste kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog truie en betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so, wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi truie nodig en 400 eenhede van die medium rooi truie. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen truie en 200 eenhede van die medium groen truie teen die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groen truie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi truie eerste brei. Nee. Ons moet die rooi en groen truie saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groen truie as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groen truie brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daar die groen truie en al die rooi truie aflewer. 'n Vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar kollega van die navorsing en ontwikkelingsspan. Kies die korrekte produkpakkette. Ons wil graag hê dat jy verpakking ontwerp vir ons nuwe sjokoladeprodukte. Ons beplan 'n dubbele produkbekendstelling. Een is 'n soet sjokolade wat 30% kakao bevat en die ander is bittersoet met 80% kakao. Ek sien. So wil ons hê dat daardie 30% en 80% letters moet uitstaan. Ja, dalk kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleure gebruik. Nou goed. Vir die soet sjokolade, hoe klink dit as ons 'n rooi dosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bittersoet een kan ons 'n swart dosie gebruik met rooi letters wat sê 80%. Reg. Of wat as ons goue letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee.
Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitlegontwerp sal dit in orde wees om te sê kakao linksbo, dan 'n foto van die sjokolade in die middel en die kakao persentasie regs onder. Ja, gebruik asseblief 'n groter lettertipe vir die persentasie. Ek wil ook graag hê dat dit geskryf moet word met 'n ander lettertipe styl as die produknaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou 'n e-pos stuur wanneer die pakkette gereed sal wees. Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moontlik, kan julle dit asseblief maak teen die einde van die week? Teen die einde van die week? Reg, ons sal ons bes probeer. Kies die korrekte produkpakkette. 'n Vrou wat werk vir die ontwerpafdeling praat met haar kollega van die navorsing en ontwikkelingsspan. Kies die korrekte produkpakkette. Ons wil graag hê dat jy verpakking ontwerp vir ons nuwe sjokoladeprodukte. Ons beplan 'n dubbele produkbekendstelling. Een is 'n soet sjokolade wat 30% kakao bevat en die ander is bittersoet met 80% kakao. Ek sien, so wil ons hê dat daardie 30% en 80% letters moet uitstaan. Ja, dalk kan ons dit plaas in die middel van die pakket of verskillende kleure gebruik. Nou goed. Vir die soet sjokolade, hoe klink dit as ons 'n rooi dosie gebruik met swart letters wat sê 30%? En vir die bittersoet een kan ons 'n swart dosie gebruik met rooi letters wat sê 80%. Reg. Of wat as ons goue letters vir beide gebruik? Ek dink dit sal die weelderige beeld beter vertoon. Goeie idee. Ek dink ons moet letters raam ook met wit om dit duideliker te maak. In terme van die uitlegontwerp sal dit in orde wees om te sê kakao linksbo, dan 'n foto van die sjokolade in die middel en die kakao persentasie regs onder. Ja, gebruik asseblief 'n groter lettertipe vir die persentasie. Ek wil ook graag hê dat dit geskryf moet word met 'n ander lettertipe styl as die produknaam en maak seker dit is vet gedruk. Het dit. Ons sal vir jou 'n e-pos stuur wanneer die pakkette gereed sal wees. Vir wanneer het jy dit nodig? Indien moontlik, kan julle dit asseblief maak teen die einde van die week? Teen die einde van die week? Reg, ons sal ons bes probeer. 'n Man doen inkopies tydens 'n winskoopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my, is hierdie hemp net in 'n stel van 3 beskikbaar? Ons kan hulle afsonderlik verkoop, maar dit gaan duurder per hemp wees. Goed so. Wel, ek het nie 3 van dieselfde hemp nodig nie. Wat moet ek doen? As u hierdie stel van 3 dasse ook koop, kan ons u 'n afslag op die hemde gee sodat hulle 3 vir die prys van 1 is. Ek sien, 'n stel van 3 dasse en dan kry ek ook 'n stel van 3 hemde vir die prys van 1. Dis reg. OK, ek sal die ander 2 hemde vir iemand anders gee. Goed so, meneer. Dis 'n baie groot besparing. Wat en hoeveel gaan hy koop? ‘n Man doen inkopies tydens 'n winskoopie uitverkoping. Wat en hoeveel gaan hy koop? Verskoon my, is hierdie hemp net in 'n stel van 3 beskikbaar?
Ons kan hulle afsonderlik verkoop, maar dit gaan duurder per hemp wees. Goed so. Wel, ek het nie 3 van dieselfde hemp nodig nie. Wat moet ek doen? As u hierdie stel van 3 dasse ook koop, kan ons u 'n afslag op die hemde gee, sodat hulle 3 vir die prys van 1 is. Ek sien, 'n stel van 3 dasse en dan kry ek ook 'n stel van 3 hemde vir die prys van 1. Dis reg. OK, ek sal die ander 2 hemde vir iemand anders gee. Goed so, meneer. Dis 'n baie groot besparing. 'n Vrou lewer verslag oor die verkoop van handsakke. Van watter handsak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handsakke vir vroue wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleur betref, was swart die topverkoper en dit word gevolg deur wit en hemelblou. Geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy A4 grootte notaboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien. Dit lyk asof sakke wat by 'n formele styl pas beter verkoop. Dis reg. Daarom dink ek ons moet rustiger kleure soos beige of bruin vir ons nuwe versameling gebruik. Goed so. Dan kom ons maak beige die volgende nuwe kleur. Jy kan ophou om die geel sakke te maak. OK. Van watter handsak is die meeste verkoop? 'n Vrou lewer verslag oor die verkoop van handsakke. Van watter handsak is die meeste verkoop? Hier is die verslag oor ons handsakke vir vroue wat ons verlede maand bekendgestel het. In die eerste plek, wat kleur betref, was swart die topverkoper en dit word gevolg deur wit en hemelblou. Geel het nie baie goed verkoop nie. So het geel nie goed verkoop nie? Wat van die vorm? Die groter sakke het beter verkoop as die kleiner sakke. Sakke waarin jy A4 grootte notaboeke of tydskrifte kan sit, was die gewildste. Goed so. Wat die handvatsels betref, was leer gewilder as ketting. Ek sien. Dit lyk asof sakke wat by 'n formele styl pas beter verkoop. Dis reg. Daarom dink ek ons moet rustiger kleure soos beige of bruin vir ons nuwe versameling gebruik. Goed so. Dan kom ons maak beige die volgende nuwe kleur. Jy kan ophou om die geel sakke te maak. OK. 'n Man bel 'n hospitaal. Watter gesondheidsondersoeke is by die hospitaal beskikbaar? Verskoon my, kan ek 'n afspraak maak vir 'n gesondheidsondersoek? Beslis. Gesondheidsondersoeke is beskikbaar op Maandag, Woensdae en Saterdae, anders as gewone ondersoeke. Watter dag verkies u? Is hierdie Saterdag beskikbaar? Ja, dit is. Ons is Saterdae net soggens oop. Is dit oukei? Net in die oggend? Dis 'n bietjie moeilik. Tot hoe laat is julle oop op weekdae? Ons is oop tot 6 namiddag op Maandag en tot 8 namiddag op Woensdae. Ek sien. Hoe laat maak julle oop in die oggend? Ons maak om 8 voormiddag oop. Die oggende is volgende week vol bespreek. Maar as u tot die week daarna kan wag, is Maandag en Woensdag vanaf 8 voormiddag beskikbaar. Goed so. Ek sal weer bel nadat ek gekyk het hoe lyk my rooster. Goed so, meneer. Watter gesondheidsondersoeke is by die hospitaal beskikbaar?
'n man bel 'n hospitaal. Watter gesondheidsondersoeke is by die hospitaal beskikbaar? Verskoon my, kan ek 'n afspraak maak vir 'n gesondheidsondersoek? Beslis. Gesondheidsondersoeke is beskikbaar op Maandag, Woensdae en Saterdae, anders as gewone ondersoeke. Watter dag verkies u? Is hierdie Saterdag beskikbaar? Ja, dit is. Ons is Saterdae net soggens oop. Is dit oukei? Net in die oggend? Dis 'n bietjie moeilik. Tot hoe laat is julle oop op weekdae? Ons is oop tot 6 namiddag op Maandag en tot 8 namiddag op Woensdae. Ek sien. Hoe laat maak julle oop in die oggend? Ons maak om 8 voormiddag oop. Die oggende is volgende week vol bespreek. Maar as u tot die week daarna kan wag, is Maandag en Woensdag vanaf 8 voormiddag beskikbaar. Goed so. Ek sal weer bel nadat ek gekyk het hoe lyk my rooster. Goed so, meneer. 'n Man laai sy vriendin se dogter op. Watter een is haar dogter? Jammer om jou te pla, maar kan jy asseblief my dogter gaan oplaai? Sekerlik. Ken sy my? Ja, sy het jou op foto's gesien, so sy behoort jou te herken. Goed so. Hoe lyk sy? Sy het swart krulhare. Sy is maar en bo-gemiddeld lank. OK. Enigiets anders? Sy het gesê sy gaan die hoed dra wat ek vroeër vir haar gekoop het. Dit is wit en het 'n swart lint. Dit klink maklik om te vind. Goed so. Ek sal haar nou gaan oplaai. Dankie. Watter een is haar dogter? 'n Man laai sy vriendin se dogter op. Watter een is haar dogter? Jammer om jou te pla, maar kan jy asseblief my dogter gaan oplaai? Sekerlik. Ken sy my? Ja, sy het jou op foto's gesien, so sy behoort jou te herken. Goed so. Hoe lyk sy? Sy het swart krulhare. Sy is maar en bo-gemiddeld lank. OK. Enigiets anders? Sy het gesê sy gaan die hoed dra wat ek vroeër vir haar gekoop het. Dit is wit en het 'n swart lint. Dit klink maklik om te vind. Goed so. Ek sal haar nou gaan oplaai. Dankie. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Afrikaans expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Afrikaans. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Afrikaans, there are different greetings depending on the situation. Let's first see how Afrikaners introduce themselves in a casual situation. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Hi, I'm Anne-Marie. Nice to meet you. Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Start by saying, Hallo, ek is, then say your name. For example, Hallo, ek is Anne-Marie. Finally, say aangename kennis. Again, all together, it is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. Now, let's see that same sentence in a more formal context. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Good day, I am Anne-Marie Luck. Pleasure to meet you. Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. Let's try that again. G. Try pronouncing it from the back of your throat. Goeiedag,
Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. So, what has actually changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goeiedag, which is Afrikaans for good day. Ek is Anne-Marie has not been changed. Ek is simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Anne-Marie Luck. Here, you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Afrikaans is Hallo, ek is Anne-Marie. Aangename kennis. The more formal way to introduce yourself is Goeiedag, ek is Anne-Marie Luck. Aangename kennis. In the previous lesson, you learned how to introduce yourself in Afrikaans. In this lesson, you're going to learn how to thank people. Remember, good manners are important. Are you ready? Let's start. Saying thank you in Afrikaans is very easy. It's just one word, dankie. Dankie. To say thank you very much, you just need to add baie, meaning a lot, at the beginning. Baie dankie. Baie dankie. What if someone says dankie to you? How do you answer? It's easy. Here is the most common response. Dit is 'n plesier. Dit is 'n plesier. Dit is 'n plesier can be used with just about anybody. Literally, this phrase means happily done or I did it with pleasure. So when someone says dankie to you, you can simply reply with dit is 'n plesier. Now it's time for Anne-Marie's tips. If you're not sure about whether to use dankie or baie dankie, keeping it simple is always your safest bet. Just say dankie. You don't have to worry about saying the long version. The difference between the two depends only on how grateful you are or how much someone has helped you. In the last lesson, you learned how to thank people by saying dankie. In this lesson, you'll learn some of the most common greetings used when speaking Afrikaans. Is jy reg? Are you ready? Let's start. The most commonly used informal greeting is hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We can use this greeting with friends or relatives. Hallo. The most used formal greetings changes depending on the time of day. Let's see what they are. First we have goeiedag. Literally, goeiedag means good day. Goeiedag. As a rule of thumb, we can use goeiedag only during the daytime from late morning until early evening. Next is the greeting we say only for the morning. Goeiemôre. Goeiemôre. For the afternoon, we say goeiemiddag. Goeiemiddag. During the evening, we say goeienaand. Goeienaand. Goed is Afrikaans for good. Môre, middag, and naand means morning, afternoon, and evening, respectively. Easy, right? Now, what should you say when you leave? Afrikaners usually say tot ziens when leaving in a formal situation. Tot ziens. Tot ziens means goodbye. When we say goodbye to friends or relatives, we use the informal lekker dag. Lekker dag. You can also say bye. Bye. Now you can greet people in many different ways in Afrikaans. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say hallo. If you want to be a bit more formal, you can use goeiedag during the daytime, goeiemôre in the morning, goeiemiddag in the afternoon, and goeienaand in the evening. When leaving in a formal situation, we say tot ziens. And in an informal situation, it's lekker dag or bye. It's easy, isn't it? Now it's time for Anne-Marie's tips. In informal situations, Afrikaners, especially good friends, commonly greet each other by giving each other a quick hug. If you're unsure, you can just stick out your hand and give a firm handshake and a smile. A smile goes a long way. In the previous lesson, you learned the most common forms of greetings in Afrikaans. Do you remember them? In this lesson, you're going to learn a very useful phrase, do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Afrikaans,
you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Praat jy Engels? Praat jy Engels? Here, praat is the verb to speak, jy is the informal way of saying you, and as you might have recognized, Engels means English. Praat jy Engels? Do you speak English? Now let's make this sentence formal, as you'd probably be asking a stranger this question. It's very easy though, so don't worry. You only need to use the formal version of you, which is u. So, praat jy Engels becomes praat u Engels. Praat u Engels? Adding skus toch, meaning excuse me, to the beginning makes the sentence even more polite. Skus toch, praat u Engels? Skus toch, praat u Engels? Can you say it? Skus toch. Make the g sound using the back of your throat. G. Skus toch. Skus toch. Praat u Engels? Now, the responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja, a bietjie, a little. A bietjie. Nee, ek praat nie Engels nie. No, I don't speak English. Nee, ek praat nie Engels nie. Because this last response is a negative statement, you can find the word nie used twice, as Afrikaans uses a double negative pattern when saying negative sentences. Ek praat nie Engels nie. Now it's time for Anne-Marie's tips. For those of you who are not only English speakers, you can use this question with any language you need. South African people study other languages at school, so maybe you'll get lucky. Just substitute Engels with Italiaans for Italian, Duits for German, Spaans for Spanish, Franse for French, and so on. In the last lesson, you learned the phrase praat u Engels, which means do you speak English? We also mentioned the word skus toch, which means excuse me. In this lesson, you're going to learn how to use this expression and other phrases as well when apologizing in Afrikaans. We use skus toch in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, skus toch een koffie asseblief? Excuse me, a coffee please? We can also use it when asking a question. Skus toch, waar is die uitgang? Excuse me, where is the exit? Here are some other words you can use for saying excuse me. Excuse. You can use this to get somebody's attention in a formal situation. Excuse. In informal situations, the way to say excuse me is just sorry. Sorry. All three words, skus toch, excuse, and sorry, can be used when trying to get someone's attention or when apologizing. However, you might want to use a different phrase to apologize if you really want to sound sincere. That phrase is ek is jammer. It means I am sorry and can be used in both formal and informal situations. Ek is jammer. First we have ek is, which means I am. Then we say the Afrikaans word for sorry, jammer. Ek is jammer. Now it's time for Anne-Marie's tips. There's one big reason that you should know how to say I'm sorry in Afrikaans. South Africans love the fact that someone is making an effort by trying to communicate in Afrikaans. But if you apologize in Afrikaans, they will say, dit is okay, which means it's okay. 'n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien.
maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? ‘n man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter 2 grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgstuk. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkoopvoorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat die totaalverkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. 'n man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend, en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weksdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weksdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? ‘n man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies, soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend, en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggendtipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad, as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op weksdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend weksdae, maar vol dae op naweke? Jammer meneer,
maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. OK. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. OK, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? ‘n Vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met inagneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag 3 ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. OK. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. OK, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo? Dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek u help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As u nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja, ons het 1 gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die 3de ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig?
Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? ‘n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir ‘n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo? Dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek je help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja, ons het 1 gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK, reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oor gepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'n Man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag dubbelcheck? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môreoggend te toets, wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie, maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja, maak asseblief seker jy doen dit vandag. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? 'n Man en 'n vrou praat oor voorbereidings vir 'n presentasie wat hulle môre op kantoor sal gee. Wat wil die vrou seker maak as die gesprek tot 'n einde kom? OK. Ek dink ons is amper reg vir die presentation môre. Nog net 'n paar dinge. Die vergadering sal presies 9:00 begin. Kan jy asseblief die vergaderingkamer vandag dubbelcheck? Ja, ek het die vergaderkamer alreeds nagekyk. OK. Goed so. Het jy seker gemaak dat die projektor reg werk? Ek was van plan om die projektor môreoggend te toets, wanneer ek my laptop het. Nee. Ons moet dit vandag nakyk. Ons sal nie môre genoeg tyd hê om iets te doen in die oggend as daar 'n probleem is nie. Maak seker dat jy die projektor vanaand toets. Dit is die belangrikste. OK? Ek sal so maak. Het jy kopieë van die uitdeelblaaie gemaak? Mevrou Tanaka is nou besig daarmee. Kom ons kyk. Wat anders? O ja, het jy die witbord geïnspekteer? Ja, ek het. Soms het die penne nie genoeg ink oor nie. Het jy hulle almal getoets? Nog nie,
maar ek sal seker maak ek doen dit later. Ja, maak asseblief seker jy doen dit vandag. Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikaanspod101.com. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Ver suid van die stad. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. Agste ry, sitplek C. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the 3rd Sunday of every month. Publieke vakansiedae, 3de Sondag van elke maand. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display? What does the message on the display? The display reads, "The next train will not stop." Die 301 bus stop nie hier nie. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the 4 habits of successful learners? Number 1, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends, but you can spread out your learning throughout the day.
Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number 2, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number 3, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number 4, study continuously. People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Hello, it's me again, Christine. We're here today in the lesson, the top 25 Afrikaans phrases. So they're obviously the ones that you definitely want to know if you want to know Afrikaans. They're super simple, most of them, and easy to learn, the ones that everyone always learns these words in all the different languages. So let's get started. Hello. 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 It's pretty straightforward. It's a greeting. It's what you say to everyone. It sounds the same as most languages, so it's pretty an easy one to remember. Goeiemôre. Goeiemôre. Good morning. Goeiemôre. Good morning. So this one's a little bit hard because it's got the ch sound, but in the morning we're all feeling ugh anyway, so it's a great time to use this. Practice it next time you wake up in the morning and say hello to whoever you see the first thing in the morning and just say goeiemôre. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Good afternoon. Goeiemiddag. Good afternoon. So it's very similar to goeiemôre. This time you're changing the second word to middag, adding an extra in there because now by middag time the day's hard and all you want is some lunch. So you're adding mogs in there and just saying goeiemiddag as if it's angry, but try to say it with a smile and then it's even nicer. Goeiemiddag. Goeienacht. Goeienacht. Good night. Goeienacht. Good night. So that's what you say before you go to bed, obviously. And by now, you're thinking of the dreams that you might have tonight or the comfy warm bed that you're going to in a cold winter's day. Not like today, obviously, but it's something that everyone wants to hear. It's nice to say it to the people around you before going to bed. End your day on a nice, calm note by telling everyone around you, Goeienacht. Wat is jou naam? Wat is jou naam? What is your name? Wat is jou naam? What's your name? So this is obviously the one that you want to know when you're going out in a new place, especially in South Africa or anywhere where there's Afrikaans people and you want to know who they are, know more about them. So it's always an easy icebreaker. Wat is jou naam? Get to know their name. Try think of a way that you'll remember it by making up little anagrams in your head or whatever. It's what I usually do because I'm very bad at remembering names. But definitely a useful phrase to know. Ek is Christine. Ek is Christine. I'm Christine. And then if they ask you that question or if you've just asked that question, the likely response is Ek is naam. I am name. So you'd insert your name. Obviously, you wouldn't say Ek is naam. I would say Ek is Christine. I am Christine. So pretty simple response. Wat is jou naam? Ek is, and then say your name. Easy peasy lemon squeezy.
Aangename kennis. Aangename kennis. Nice to meet you. Aangename kennis. Aangename kennis. Nice to meet you. So now you've said hello, you've said goeiemorgen, goeiemiddag, goeienacht, whatever time of day it is. You've asked them what their name is, you've told them what your name is, so now you're saying it's nice to meet you. Aangename kennis. It's a simple conversation going on here, so it's very important to know all these little phrases. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou? How are you? Hoe gaan dit met jou? How are you? So now in the conversation, you're at that part where you've realized that they have a cool name, they seem pretty cool, and you want to know a little bit more about them. So you ask them, hoe gaan dit? And then remember to listen, because people always say this and then don't listen to the response or don't really care about the response. Only ask these things if you care, because it's way nicer that way. Goed, dankie. En met jou? Goed, dankie. En met jou? I'm fine, thanks. And you? And then the typical response, or hopefully the response because it's positive. Goed, dankie. En met jou? Goed, dankie. En met jou? I'm fine, thanks. And you? So that obviously follows the previous one, answering how you are doing and then asking back to the person, because that's only polite. You don't want to be like, yeah, I'm fine, thanks, bye. You want to be polite, ask them how they're doing back if they asked it first. Otherwise, maybe don't say it if you asked it first, because then it's just like a continuous cycle that's never ending. Asseblief. Asseblief. Please. Asseblief. Please. Very popular in South Africa because we're all very polite people here. But please remember, see, I said it there again. Please remember to be polite when you're asking for something or commenting on something that requires a please. No, it'll be a question. So be polite, remember your manners, and say asseblief if you are looking for something. Dankie. Dankie. Thank you. Dankie. Thank you. So there we go again with the politeness. Be very kind and warm when someone tells you something or compliments you or gives you an answer to that asseblief question that you just asked. Say thanks. Say dankie. And if you can't remember the word, think of a donkey. That's how I always used to tell people. And then just change the sound a little bit, because you can't say donkey. You must say dankie. Jy is welkom. Jy is welkom. You're welcome. Jy is welkom. You're welcome. So that's the response. If someone said dankie to you, you're obviously going to say you're welcome. Jy is welkom. Because it wasn't such a schlep for you to tell them what they wanted and you don't mind telling them. So, jy is welkom. Ja. Ja. Yes. Ja. Yes. Pretty straightforward. Yes. Positive response to something. So, pretty easy. Nee. Nee. No. Nee. No. Also pretty straightforward, but try not to use it so much because it's going to be a downer on anyone, unless it's something definitely that needs a no for a response. But ja and nee, pretty easygoing, used quite often, so good ones to remember. Okay. 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 It's very simple because it's the same as the English and most other languages, just like I said, hello. Okay means, yeah, sure, okay, we'll do this, or okay, I'll have that for lunch, or okay, you make the plans. It's used every day in so many different ways, so it's easy to remember, okay. Verskoon my. Verskoon my. Excuse me. Verskoon my. Excuse me. This is a part of that politeness again. If you are leaving the table or you're walking away from something because you don't really like the conversation going on, you just politely say, verskoon my, asseblief as well, if you want to be even more nice, even nicer. Ek is jammer. Ek
is jammer. I'm sorry. Ek is jammer. I'm sorry. So, unfortunately, this one means you've done something wrong or you've said something that's not so polite. But just be a human being and say sorry if a sorry is needed. And then remember, ek is jammer. Hoe laat is dit? Hoe laat is dit? What time is it? Hoe laat is dit? What's the time? This is funny. The translation isn't exactly what's the time, but that's how we say it here in South Africa. You literally say, how late is it? Because you're always late for something, or you're always thinking it's later than it is. So try to remember it that way. We're always late, so that's why we say, hoe laat is dit? Like, how late is it? Waar is die badkamer? Waar is die badkamer? Where is the restroom? Waar is die badkamer? Where is the restroom? This one you'll probably use when you're out at the restaurants or at a random friend's house that you've never been to before and you really need a wee. So you're going to be needing this one. So remember, waar is die badkamer? Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie. Wait a moment. Wag 'n bietjie. Wait a moment. You're a little bit busy in a conversation and someone comes and chirps in and all you want to say is just hold on. So if you ever in these situations and you have friends that like to interrupt you, then maybe you should learn wag 'n bietjie. And you could always add asseblief as well if you don't want to sound too rude and like cut offy. You can say wag 'n bietjie, asseblief. Hoeveel kos dit? Hoeveel kos dit? How much is this? Hoeveel kos dit? How much is this? Now you're in the shop. So you've been to the restaurants, you've been to friends' house, you've been everywhere, and now you're in the shops and you're seeing this beautiful new thing that you really want to buy. But, you know, you're on holiday, so you can't just be splurging money everywhere. So you're going to have to ask this question quite often. Hoeveel kos dit? Help. 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 Luckily, this word, because it has so much going on and it's obviously urgent, is usually the same in most languages, so it's pretty straightforward if you know English. Help sounds the same in Afrikaans and is used in the same way. Sien jou later. Sien jou later. See you later. Sien jou later. See you later. You finish at the restaurant, you're going home, or at the shops or whatever, and you're saying, ciao, I'm going to see you later. Sien jou later. Obviously one to use all the time, comes alongside a goodbye. So remember, sien jou later. And maybe I'll sien jou later in some of the other videos. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Goodbye. Directly translated, tot ziens means until I see you again, which is quite nice because you're always assuming that a goodbye isn't a bad bye and you will reconnect again at some point. So tot ziens means until next time, but it actually means goodbye. Ek weet nie. Ek weet nie. I don't know. Ek weet nie. I don't know. It's okay to not know. We don't all know everything, so this is a good one to know. If someone asks you a question or asks you directions and you don't know because you're just a tourist here, remember to say, ek weet nie. I use this all the time and it irritates my friends, but I'm honest at least, so ek weet nie. So we've reached the end of today's lesson of the top 25 phrases in Afrikaans. I hope they're useful for you because they should be. We use them all the time, and I hope they're simple enough for you to remember. And good luck using them. I hope you meet loads of new people when you come to South Africa or speak to South Africans. And let me know in the comments down below if you have, or if they've helped you, or if you're struggling with any of the pronunciations or something like that. Remember to like, follow, subscribe, and keep learning Afrikaans on afrikaanspod101.com.
Hi guys, it's me Christine and we're doing Afrikaans today on afrikaanspod101.com. In today's lesson, 10 favorite words chosen by the fans, which is hopefully you guys. So I hope you enjoy your 10 favorite words. Dankie, thanks. Dankie, dankie, thanks. Dankie vir jou tyd. Dankie vir jou tyd. Thank you for your time. Dankie, I also love that word. It sounds a little bit like donkey in English. So I can see why you chose that word. Dankie is such a nice thing to say after anything, whenever anyone helps you or does something for you. So remember, politeness is key and always say dankie. See, it's the key. Dankie. Hello. 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 Waar was jy? Hello. Waar was jy? Hello, where were you? This is what you're saying to your friend on a night out, like, oh, where were you last night? Hello, where were you? It's an easy one to remember. It sounds very much like the English. So, hello, waar was jy? Where were you? It's even structured the same. So you can see why you guys picked it. And I also quite like that sentence because it teaches you about the people that you hang out with. You see where they've been. Vakansie, vacation. Vakansie, vakansie, vacation. Ek wil nou met vakansie gaan. Ek wil nou met vakansie gaan. I want to go on holiday now. So people probably say that all the time, which is probably why it's one of the favorites, because vakansie, I mean, who doesn't love a holiday? And who doesn't want to go on one right now? Like, I want to be on one right now, but luckily I'm going on one soon. So, vakansie. Let us know if you're going on a vakansie anytime soon, or if you just want to go on one right now. Goeiemiddag. Good afternoon. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Good afternoon. Goeiemiddag, kan ek help? Goeiemiddag, kan ek help? Good afternoon, can I help you? So this is a good one to answer the phone, or if you just bump into someone and they like looking at you like, you're like, hello, can I help you? It's very easy to remember. Goeiemiddag, if you've learned those two, you're set. Kan ek help sounds the same. Help is the same. Can I, ek. So kan ek help? And hopefully you can. Hopefully you can give them some directions or just tell them that they have a smidge on their face or whatever. Help everyone in any way you can, but try to be polite about it so that they can say dankie. South Africa. South Africa. South Africa. South Africa. South Africa. South Africa is die mooiste land. South Africa is die mooiste land. South Africa is the prettiest country. I do agree with you there, guys. Thanks, fans. Hopefully, if you're learning Afrikaans on here, you are either planning on or you're living here or you have been and you got inspired coming to South Africa. It's such a great place. It really is die mooiste land. So when you come here, make sure you go see all the natural places and all those lists that you find on Google, and ask some locals, like write on the comments down here, ask us and we'll let you know what some nice places are to come visit in South Africa. Gezond. Healthy. Gezond. Gezond. Healthy. Die perd lyk baie gesond. Die perd lyk baie gesond. The horse looks very healthy. This is quite a funny sample sentence that we've given here because we're talking about a horse, like where did that come from? But actually in Afrikaans there's a saying, perd fris en gesond, which means you are just healthy and up and going. So that's probably why we've used perd here, but the perd is gesond, which is always good. I hope you guys are all very gesond and not sick in this change of weather time. Koffie. Coffee. Koffie. Koffie. Coffee. Kan ek 3 koffies kry asseblief? Kan ek 3 koffies kry asseblief? Can I have 3 coffees, please?
Sure, it's been a long day if you're asking for 3 coffees. Maybe you're socializing and you're getting them for your friends. Who knows? But yeah, this is a very easy word to remember. Coffee. It's just a little bit of a different pronunciation. But if you're not a coffee person, tia is the same. Also, tia. I'm a coffee person, and I'm very excited to go make my 3rd coffee of the day. Probably a little bit unhealthy, but need my energy. I hope you guys enjoy your 3rd coffee as well. Geld. Money. Geld. Geld. Money. Ek wil meer geld verdien. Ek wil meer geld verdien. I want to earn more money. Well, sir or madam, if you want to meer geld verdien, then you're going to have to work harder or work more or start working if you're not working. Try find a job or something that you can do that you love, and then it doesn't feel like, oh, it's such a struggle to get that extra dollar to go traveling. I mean, if you do something you love, then you won't work a day in your life, and then you'll earn money and it won't feel bad. I love doing this, so I hope you guys have the same luck as I sometimes do. Gesondheid. Cheers. Gesondheid. Gesondheid. Cheers. Gesondheid. Kom ons kry nog een. Gesondheid. Kom ons kry nog een. Cheers. Let's get another one. So you're out. That's another thing we like doing here, especially after watching the Lions rugby. You go, oh, cheers, we won or we lost or whatever, however they're doing. And you go grab another because why not? If not, why not? Liefde. Love. Liefde. Liefde. Love. My hond ken net liefde. My hond ken net liefde. My dog only knows love. Oh, that's so true. I mean, if you have a dog or a cat or any kind of pet that you have at in the house all the time, it's so nice. Like, you can have an argument with anyone, you can have the worst day ever, but you know when you get home, you're going to get that cuddle, you're going to get that love from your little pet. So hopefully your pets are as lovable as mine, and your dogs also ken net liefde. So we've come to the end of today's lesson of 10 favorite words chosen by the fans. I hope you guys have enjoyed it as much as the words that you've obviously chosen. Let me know if you've had any issues in the comments below. Please keep learning Afrikaans on afrikaanspod101.com. Accountant. Rekenmeester. Rekenmeester. Adjective. Byvoeglike naamwoord. Byvoeglike naamwoord. Afternoon. Middag. Middag. Air conditioner. Lugversorger. Lugversorger. Airplane. Vliegtuig. Vliegtuig. Airport. Lughawe. Lughawe. Alcohol. 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 Ankle. Enkel. Enkel. Appetizer. Aperitief. Aperitief. Apple. Appel. Appel. Apricots. Appelkoos. Appelkoos. April. 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 Arm. 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 Arrive. Aankom. Aankom. Attic. Solder. Solder. August. Augustus. Augustus.
Autumn. herfs, herfs, Back door. Agterdeur. Agterdeur. Backbone. ruggraat, ruggraat, Backyard. Agterplaas. Agterplaas. Banana. Pisang. Pisang. Bandage. Verband. Verband. Barley. Gaars. Gaars. Basement. Kelder. Kelder. Bathe. But. Bathroom. Badkamer. Badkamer. Be late. Laat wees. Laat wees. Beard. Baard. Baard. Beautiful. Prachtig. Prachtig. Bed. 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 Bedroom. Slaapkamer. Slaapkamer. Beef. Beesvleis. Beesvleis. Beer. Bier. Bier. To believe. Glo. Glo. Beverage. Drank. Drank. Bicycle. Fiets. Fiets. Bird. Voël. Voël. Birthday. Verjaarsdag. Verjaarsdag. Bitter. bitter, bitter, Black. Swart. Swart. Black tea. Swart tee. Swart tee. Blackboard. Swartbord. Swartbord. Blog. Webjournaal. Webjournaal. Blouse. 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 Blue. blauw, blauw, Boat. Boot. Boot. Boiling water. Kookwater. Kookwater. Bone. Been. Been. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.